So hello guys, welcome to my channel. I'm your Kumar, and we are going to the Iqoo 15 sneak peek event, which is on Gachibowli at Meridien Hotel. Yeah, this is the Meridien Hotel. We are going inside. Yeah, ముందు మనకు Starbucks coffee ఉంది. This is the way we are going. Yeah, మెట్లు మనకి వచ్చరావు కాబట్టి లిఫ్ట్లో వెళ్ళాలి. లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నాం. మనం రెడీ అవుతున్నారు లిఫ్ట్లో కూడా. Oh, yeah, got so many crowd here. ఐడి కార్డు అయిన బ్యాండ్ మనకి ఇచ్చారు. సో మనం వేసుకోవాలి. సో మనకి కాంప్లిమెంటరీ టిఫిన్స్ అయిన పెట్టారు. మనం తిన్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వచ్చాం లోపలికి. యా, ఈ కార్డు మనం ఇచ్చారు, మనం వేసుకున్నాం కదా. అండ్ దిస్ ద క్యూఆర్ కోడ్ ఆఫ్ ఐక్యూ కమ్యూనిటీ. యా, దీస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్. అందరం కలిసి వచ్చాం. ఈజ్ ఆల్ హాయ్. అదే this is all about the Iqoo 15 good service phone. Yeah, మన వాళ్ళు క్రౌడ్ కూడా చాలా మంది వచ్చారు. There are so many of people inside. Yeah, లైట్ బాగుంది. చమక్ మనది. This is the phone Iqoo 15, which is a 6.85 inches of the screen, and it is a Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset processor. And it memory supports up to 1 TB and 16 GB of RAM. నా చేతిలో ఉంది ప్రస్తుతం 512 GB వేరియంట్. అండ్ కెమెరా విషయానికి వస్తే 50+50+50 megapixel, which is main, ultra wide and periscope cameras, which can support up to 100x of digital zoom. Rathindi. This is the main interface of that camera. Yep. Front camera kuda baagundi. Photo boss. Yeah. Hey, lagu. తీస్తా నేను కూడా తీస్తాను. అది ఇదే బెటర్, మన వాళ్ళందరూ పడతాయి. యా, క్లిక్. బాగుంది, ఇంకా బాగా వచ్చు. పర్ఫెక్ట్. That's it. These are the modes of the camera. Yeah. As you can see, the Orient OS 6 Q15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor, super chip, 512 GB, 16 GB RAM. Which can support NFC. మన దానికి NFC కూడా ఉంది 15. Yeah. డిజైన్ పరంగా వస్తే బాగుంది అండ్ కలర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. అలా ఫోటో వాక్ సెషన్ జరుగుతుంది. క్రౌడ్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. మన వాళ్ళు ఫార్ములా లైన్ అన్నారు. సో ఫార్ములా లైన్ మనకు పనిచేయదు కాబట్టి మనం పక్కకు వచ్చాం. అలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే సేమ్ ద లైన్ కంటిన్యూస్ ద సేమ్, ఇంకా పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు. సో మనకి ఇది పని అవ్వదని వచ్చాం. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద బ్రౌనీ డిజర్ట్ అండ్ ద మీల్స్ చికెన్ అండ్ పలావ్. మనలు బాగానే అరేంజ్ చేశారు మెరిడియన్ హోటల్ గారు, విచ్ ఈస్ గుడ్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎండెడ్ విత్ దట్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ కేక్. మన వాళ్ళు ఇక బాటిల్ ఇచ్చేసారు. అలా బాటిల్ దగ్గర కూడా లైన్ ఫామ్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. సో యా, దిస్ ద బాటిల్. మన వాళ్ళు రెండు తీసుకున్నారు బాటిల్స్. వేరే వాళ్ళదా? ఓకే. అలా బాటిల్ పెట్టుకొని బయటకు వచ్చాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మళ్ళీ లిఫ్టే. మనది ఎప్పుడు లిఫ్ట్ వెళ్ళి. సో బయటకు పోతున్నాం. సో బై టు ద మెరిడియన్. బాయ్. మళ్ళీ కలుగుతాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద Iqoo team for conducting this kind of events. So we're going to home with this bottle బాగుంది. మనోడు చూపిస్తున్నాడు చూడండి.
ఐడి ఏం చేసుకోవాలంటే మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి అని చెప్పాడు మనోడు. సో ఇది ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దట్ బాటిల్. బాటిల్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. బాటిలే ఇది ద సిప్పర్ బాటిల్. లోపల వాటర్ బాటిల్స్ ఇలా సిప్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి కూడా తాగొచ్చు అలా. ఇది ఈస్ ద క్యారీ కేస్. ఇలా ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఇందులో హాట్ వాటర్ మాత్రం పోయింది, ఇందులో ప్లాస్టిక్ కరిగి మళ్ళీ అది నోట్లోకి వెళ్తుంది. ఇలా సిప్ చేయాలి. ఇద్దరు ఒకేసారి తాగడం అవుద్దంటే అబ్బా అది అవ్వదమ్మా. ఇది ఐక్యూ బ్రాండ్. ఇది 900 ml బాటిల్ సరిపోతుంది.